Sayadaw has tried to explain the meaning of Satipatthana with 14 questions. Among them, he has already completed 11 questions, so still he has to explain 3 more questions. So he will try to explain about those remaining questions. စနစ်ခုမြောက်ပု္ပ္ပာမှာဘယ်နေရာဘယ်အခါဘာကြောင့်ဘယ်သူဟောခဲ့ပါသလဲလို့အပိုင်း၄ပိုင်းပါတဲ့ပု္ပ္ပာပြထားပါတယ်ဘယ်နေရာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကုရုတိုင်ကမ္မစဓမ္မနိဂုံရွာကြီးမှာဘယ်ခါဆိုတာကအဲ့ဒီနိဂုံရွာကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးတော်မူတဲ့အခါမှာဟောခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဟောရပါသလဲဆိုတာတော့ဘာကြောင့်ဟောရပါသလဲဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပါမယ်။ The 12th question is the Satipatthana Sutta which the Buddha had delivered. In this question there are 4 phases. Where the Satipatthana Sutta was delivered, when the Satipatthana Sutta was delivered, why the Satipatthana Sutta was delivered, and who delivered the Satipatthana Sutta. In this way there are 4 phases in the 12th question. So the place where the Buddha expounded or delivered this Satipatthana Sutta is the place which is called Kuru. In the marketplace of Kuru, he has expounded this Satipatthana Sutta, and when it was expounded, while the Buddha was sojourning at near the marketplace of Kuru, and marketplace of Kammasadhamma, at the time this sutta was expounded by the Buddha. Kuru Tain ဆိုတာကတော့အခုအိန္ဒိယမြေပုံတွေအရဆိုရင်အခုအိန္ဒိယပြည်ထဲမှာအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဒေလီမြို့ဟောင်းနေရလို့ဆိုပါတယ်နော်ကုရုကတိုင်းအမည်ပေါ့လေ division သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ပေါ့လေကမ္မစဓမ္မဆိုတာကဈေးရှိတဲ့ရွာကြီးပေါ့အဲဒီရွာကြီးမှာမြို့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးရွာကြီးအဲဒီရွာကြီးမှာဟောတာအဲဒီရွာကြီးမှာတည်င်းသုံးနေတော့ဟောတာ The Kuru is the name of the Sayadaw says division or the state, and actually it is a country at that time. And in that the Kuru state, according to the geographical map of India, it's stated in the
north and south of the map, which is nowadays called Old Delhi. That was the place at the time of the Buddha called Kuru. And there was a big market town which named as Kamasa Dhamma. Bajang Hoya Badale Sore Sei Pai Busagaro Busayagaro Tusikaraga Guru Taindu Pidaruha Abu E Urutapaya Sadia Piesum, Sato Piesum Abu E Piata Sato Galeko Lucy Piesum Lucy Ku Sei Kan Janya Jamai Konga Jamai Kono Nere Tiago Naga Mataya Ma Swansong Naya Era John the Ship. Pira Autanza Jichon Ruma Sabido Yahanshin Lu Amya Miabe Livitan Diago Hopioli Atoli Sunili Shijare Eddie John the Chair Diana Yema Kankone at Yasofia the Livitan Toko Guru Dai Mahoromuada. And the third part of the question is why the Buddha expounded the Satipatthana Sutta in that Kuru state or Kuru division and in the marketplace of Kamasa Dhamma. There was two causes to expound the teaching in such place. The first cause is, during that period, the climate or temperature of Kuru country, a Kuru state, is very appropriate. Not very hot, not very cold. Cold, and the temperature is very suitable for the people who were dwelling there, and they had proper food. They get suitable food at that time in the Kuru country or Kuru state. And all the monks, male monks, female monks, male lay devotees and female lay devotees, as well as even the servants, manservant or maidservant, did the practice of Satipatthana. So therefore, because they did the practice of the deep teachings, so therefore the place was so suitable to expound the Satipatthana Sutta there. These are the two causes shown in the text about the question of why the Buddha expounded the Satipatthana Sutta in that, specifically in that Kuru state. Janga Suara Edi Kuru Tainda Kuru Tai Kamatane Dhammanikung Dariha Imukisa Samedeka Jika Dwareka Yakayedeka Sadi Ori Edru Kisa Mumale Elega Chini Zagari Mapiovene Leave Tandia Sunijare Mudimi Chini Suinia Badia Atokalehi Bagani Vadana Divita Atokala Sitan Vadana Divita Atokala Sadi Ilumia Miana Edro Chini Mianeka
အားလို့အကြောင်းမြင်ညွတ်လို့အာမထုတ်ဖြစ်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ကြတယ်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်လင်းရတာသာသနာတော်ကြီးထွန်းကားရတာဟာတင့်အတွက်နစ်နာတယ်မမိမလျော်ပဲနဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားတွေအထုတ်တင်တယ်ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုံးမကြတယ်အားပေးကြတယ်တရားတွေအထုတ်ပြီလို့ဒီလိုအဖြေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်ထွန်းရတာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသာသနာတော်ဘောဒီမှာဖြစ်ထွန်းရတာဟာတင့်အတွက်အမှန်တန်ကံကောင်းတာပဲဆိုတော့အားပေးစကားတွေပြောကြတယ်ဒီမှာအဲတော့အဲ့ဒီစဉ်ကဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်တို့တော်တော်များများရခိုင်တို့ပြည့်လို့ပါပဲထွန်းရဲတရားတွေအထုတ်ကြတာတော့အမှန်တန်ခေတ်ကောင်းတဲ့ကြုံတယ်လို့ဆိုရမှာပါလေDuring that period, in that market town in Kamasadama, most of the people, whenever they get appropriate time, whatever they are doing with mindfulness. So they were practicing mindfulness all the time. Some did the practice of Kayanupassana or body contemplation. Some did the practice of Chittanupassana or Vedananupassana, the contemplation of feelings, and some did the practice of Chittanupassana or contemplation of mind, and some they did the Dhammanupassana, contemplation of the mind objects. So everybody was engaged in the practice. They were so interested in the practice. Even when they meet each other, if there would be women folks meeting each other in some places, they used to ask each other, what kind of practice did you do? If someone replied them that because of lot of work, housework, we couldn't do the practice, then that person becomes the victim for the criticism. They criticize them seriously. Or you were born at the time of the Buddha's dispensation, but being negligent, you didn't do the practice, which was very important practice. So it was really an unbeneficial time for you. Although you were born during the dispensation of the Buddha and during the time of the Buddha, it was bad luck for you. So that kind of criticism they used to criticize if someone replied that they didn't do the practice. And if someone replied them, oh yes, although we couldn't get the time, but we do little bit practice about the Satipatthana, and then they become the praiseworthy people. Oh, you are really lucky people. You are born as a human being during the time of the dispensation of the Buddha, and you are so ardent and you are so heedful that you could do the practice according to the teaching of the Buddha. So it was a good luck for you. In that way, they were praising to such people who did the practice. ခုနပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ကြောင့်ဒီသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကိုကုလူတိုင်းမှာဟောတော်မူတယ်တဲ့ဟောတော်မူရတာဟာအပိုင်း20ပိုင်းနဲ့ပေါ့ဒီပြည့်စုံကျေဝန်းစွာဟောတယ်ပထမဆုံးအကျင့်လို့ရည်ရွယ်ပထမဆုံးအကျင့်ကိုသာရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောဟန်တူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဟောပြောလိအထုတ်လိရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ခုနစကားထဲမှာပါသွားပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုထောက်လို့ရှိရင်ကုလူတိုင်းမှာဟောတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားထဲမှာပေါ့လေအဲ့ဒီတဲ့ရှေ့ကြတဲ့ကာလကလည်းပဲနာဘူးပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားပါပြီပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တာယုံမှာလည်းပဲ
အခြားခြားသောနေရာဌာနများမှာလည်းဟောကြောင်းကိုပြဆိုထားတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဲ့ရှေ့ကြတဲ့ကာလများကလည်းဒီသတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုအကျင့်ဖြစ်ဖြစ်အကျယ်ဖြစ်ဖြစ်ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။ Sayadaw says in the Satipatthana Sutta there are 21 chapters. The sutta which was expounded in the state of Kuru at that time, it showed that whole Satipatthana chapters at first the Buddha expounded there in Kuru, and it is also shown in the text, especially in Satipatthana Sutta commentary, that it wasn't the first time the Buddha had expounded the Satipatthana Sutta, because the people who were dwelling at that time in the Kuru state, so they were practicing Satipatthana before also. So that means, in brief also, the Buddha had expounded the Satipatthana Sutta previously. So that's why they knew how to do the practice. But here it is specifically mentioned that the Buddha had expounded the Satipatthana Sutta in Kuru country, means he had at first given the Satipatthana Sutta in other times also, but not in complete form. But this time the Buddha had given the Satipatthana Sutta teaching to the Kuru people with full 21 chapters. So therefore it was mentioned specifically the Buddha had expounded the teaching in Kuru state at the market town of Kammasadhamma. အခုပြောခဲ့တဲ့စကားစဉ်အရဘယ်နေရာဘယ်အခါဘာကြောင့်ဘယ်သူဟောခဲ့ပါလဲဆိုတဲ့မိဂုံပု္ပ္ပာပြည်သွားပါပြီ။နောက်73ခုမြောက်ပု္ပ္ပာကတော့ဘာအကျိုးတူများကိုရစီလိုပါသလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့လေ။အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဖြေပါမယ်။ So in this way, briefly we have already completed where the Satipatthana Sutta was expounded, when it was expounded, and why it was expounded, and who expounded. The who is the Buddha himself. So therefore Sayadaw would like to try to explain the 13th question now. If people do the practice of Satipatthana, what kind of specific benefit they will get specially through the practice? And that is the 13th question. အဲ့ဒီ73ခုမြောက်ပု္ပ္ပာရဲ့အဖြေကိုတော့မနေ့က7ခုမြောက်ပု္ပ္ပာရဲ့အဖြေထဲမှာပေါ့လေအချက်4ချက်ထဲမှာပေါ့လေမလုံးမဖြည့်ခြင်းကိုယ်တိုင်လုံးမဖြည့်ခြင်းအချိန်မီအချိန်မှလုံးရခြင်းအကျိုးရများခြင်းဆိုတဲ့အချက်4ချက်တစ်ခုချင်းဖြည့်ပြတဲ့တွေကနောက်ဆုံးအချက်ထဲမှာအကျုံးဝင်တော့ပါတယ်အချင်းကျုပ်မနေ့ကဖြည့်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ပုံမပေါ်လွင်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့73ခုမြောက်ပု္ပ္ပာအရာပေါ့လေဘာအကျိုးတူတွေရစီလိုပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းအခြေချက်ပြီးတော့ပြောလိုပါသေးတယ် Although the answer was already given yesterday when Sayadaw had explained the 11th question yesterday, and in that question there was 4 aspects to understand the necessity or importance of some acts. So to describe or to explain that aspect, Sayadaw has mentioned 4 phases yesterday.
the important task must be done, and the second is the important task must be done oneself, and the third question, which is third phase, is the important task must be done in time and in regular basis, and the fourth aspect is the what kind of effect or what kind of advantage could given by that practice. And the Sayadaw explained in brief yesterday about those four aspects, but Sayadaw wants to elaborate the fourth aspect again today, so he would like to deal the fourth aspect today. ဘုရားကိုယ်တိုင်သီပ္ပံတရားအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတနည်းအားဖြင့်အထုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတ္တတရားရှိအတွက်သီပ္ပံရဲ့အစဒေသနာမှာအကျိုး9မျိုးပြပြီးတော့ရဲရဲတောက်အာမခံခြင်းမိတ်ကြားထားပုံကတော့ဤကာယနောယံဘိက္ခွေမေကောသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယသောကပတိဒီဝနာသမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်ကမာယညာယသအတိကမာယနိဗ္ဗာနသစัจจิကရိယာယယတိတံကြတ္တာရောစတိပဋ္ဌာနာအဲ့ဒီအကျိုး9မျိုးတွေကအကျိုးတွေပထမဆုံးအကျိုးကနေပြီးတော့ဗောဒီရင်းတစ်ခုချင်းရှင်းသွားပါမယ်အခုပြောလိုက်ပါ The benefit through the practice of Satipatthana which one can gain, that was explained by the Buddha himself in the beginning of the Satipatthana Sutta, to encourage to the people to do the practice as well as to inspire them how important the practice was or practice is. So to show that, so the Buddha used 7 types of benefit of the practice of Satipatthana, and the practice was only one and only way. The Buddha described Satipatthana practice is the only one and only way for the benefit of for the 7 benefits, and those 7 benefits are Sattanang Visuddhiya, to the purification of beings. That is the first result or benefit of the practice of Satipatthana. And the second benefit of Satipatthana is second and third and the khuthaning. And there are other 2 benefits combined together. The Satipatthana practice is for the disappearance of sorrow and for the disappearance of lamentation or distress. That is the third benefit of the Satipatthana practice. And again another 2 benefits were combined together, dukkha domanasana atangamaya. That means for the disappearance of the physical pain as well as mental pain. In some texts it was translated in English, the mental pain as sadness. So physical pain, disappearance of physical pain is the 4th benefit, and the disappearance of the mental pain or sadness is the 5th benefit. And the 6th benefit is Nyayasa Adhigamaya, to gain the real path, true path, highest path. That is the 5th benefit of the Satipatthana practice. And the 7th benefit is Nibbanasa Satchikiriyaya, for the
realization of the Nibbana itself. So in this way, Buddha showed these 7 benefits, and he also showed the actual insurance through this practice. And he was so bold enough to proclaim that this is the only and one practice to have all these 7 benefits, those who do the practice. အဲ့ဒီအကျိုး9မျိုးတွေကပထမအကျိုးပြသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယမှာသတ္တနာအရာပေါ့လေတမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကောက်မထားဘူးရှေ့ခေတ်ကာလကရှေ့ကြတဲ့မရေမတွက်နိုင်သောကာလမှာပွင့်တော်မူသွားတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓများပိဋကဗုဒ္ဓများအရိယာသာဝကများပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအစရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အလောင်း200တွေပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းနဲ့ပဲလုံးဝစင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်သွားတော်မူတယ်လို့ဒီလိုကျမ်းဂန်အဖွင့်များမှာမိတ်ဆွေချက်ရှိပါတယ် And when the Buddha used the word Sattana Visuddhiya for the purification of beings, the being is not all the general beings. There were specific beings, and those who were arose in this world since the innumerable periods of world cycles, those fully enlightened Buddhas and the individual Buddhas and their disciples, noble disciples, as well as the bodhisattvas are the people who could be counted as Sattanang, or the beings. အဲ့ဒီစကားကတော့အတိတ်ကိုညွှန်တဲ့ပုံစံပြနိရတနာစကားတက်ပါပဲတိလို့ရင်အတိတ်ပဲကတော့ရှေ့မရေမတက်နိုင်သောကဘာအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကဘာအပြင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကာလမျိုးမဆိုပေါ့လေပွင့်ပြီးပွင့်စေပွင့်လက်တဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓအရိယသာဝကအတိုင်းပဲဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းနဲ့ပဲလုံးဝရာဂဒေါသမောဟစာရည်တဲ့အညီကြီးတွေစင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူတယ်လို့အပြည့်အစုံပဲသိစေလိုပါတယ် The first explanation which has given in the text showing the previous Buddhas, individual Buddhas and the noble disciples as well as the bodhisattvas was just to show the examples. As those Buddhas and individual Buddhas, noble disciples and the bodhisattvas had obtained the purification of mind through the practice of the Satipatthana, which is the one and only way for the purification. In the same way, those Buddhas were individual Buddhas and so on in the present moment as well as in the future, whoever is obtaining or will obtain the purification of mind through the practice of Satipatthana, they had to follow this only one and only way for the purification. Without this path, there couldn't be purification of mind. That is what the meaning is shown in the text. ဒါကြောင့်ရှင်းဘင်းကထုတ်ပြခဲ့တဲ့တာယုပါဠိတော်ထဲမှာလည်းပဲဣတိနဘကိနာတရိန်စုပုပ္ပေတိရိစ္ဆန္တိရေကြတရန္တိဩဃံဆိုတဲ့စကားနဲ့ကဘာအကန့်အသတ်မရှိဘဲနဲ့ကာလ၃ပါးလုံးမှာဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်နဲ့သာဩဃကိုလုံရောက်သွားကြကြောင်း
အတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကနေ့ကပါဠိကဝဲသမတာသမဇာရဏိယတုံမှာလည်းပဲကာလ၃ပါးလုံးမှာဘုရားဟူသည်မြတ်ကျတုစုစတိပဋ္ဌာန်ဤသူစုပတိဋ္ဌိတจิตတာလို့၄ပါးသောတတိပဋ္ဌာန်တရားမှာကောင်းကောင်းကြံ့ကြံ့ယက်တည်သောစိတ်ထားရှိကုန်လေသမ္မာသဘောဓိဉာဏ်သို့ရောက်တော်မူကြကြောင်းကိုအတိအလင်းပဲမိတ်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာဌာနမှာပါဠိတော်မှာပေါ့ဒီသတ္တန္တံဆိုတဲ့အရာပေါ့ဒီဘုရားတာမန်ပုတ်နဲ့စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သမျှအလောင်းလျာတတ္တဝါအလုံးကိုပဲယူပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အခုသတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်ဟာပွင့်တော်မူသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေရောပိစိကပုရိယသာဝကတွေရောနောက်ပွင့်မဲ့ပွင့်စေမြတ်စွာဘုရားရောနောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားတွေဒီလမ်းနဲ့ပဲသွားရမှာပဲလို့ပြောဆိုတယ် In Satipatthana Sanyutta Pali as well as in the Pathika Vagga Pali, it was directly mentioned that all those previous Buddhas, individual Buddhas, are noble disciples as well as the Bodhisattvas, and the present moment Buddhas, individual Buddhas, and the coming Buddhas, individual Buddhas, and so on and so forth, will obtain the enlightenment or the Buddhahood only through the practice of one and only this way of Satipatthana practice. There won't be any other practices through which one can gain the enlightenment. In this way, the bold proclamation was directly shown in the Pali texts as the one and only way to have the Buddhahood or individual Buddhahood, noble discipleshood, as well as the Bodhisattvahood. ဒီတော့ဧကယနောမေဃောဆိုတဲ့စကားမှာမေဃကတော့လမ်းကြောင်းဆိုတာတော့နားလည်နေပါပြီ။အဲဒီဧကယနရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဧကယနမှာဧကတစ်ခုတည်းသောအယနလမ်းဧကယနတစ်ခုတည်းသောလမ်းလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတစ်ခုတည်းသောလမ်းဟာကိလေသာစင်ကြယ်ဖို့တောကခေါ်တဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေလွန်မြောက်ဖို့ပရိဒီဝတန်တငူကျွေးမှုတွေလွန်မြောက်ဖို့ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းကိုဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့စိတ်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းဖို့အရိယာမေရဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖူညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုဖို့ပေါ့လေဒီမှာဒီသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်တလန်းတည်းသာရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကင်းပြီးတော့အခြားတစ်ပါးသောလမ်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ် So there is the word used by the Buddha as the Ekayano Maggo. A Magga means path. Everybody knows that meaning. The Sayadaw says it is necessary to explain the word Ekayano. Eka means one and only. Ayana means the practice as the path. And going through the practice as one and only to gain, beginning from the purification of mind of the beings and other 7 aspects, 7 benefits which Sayadaw has already mentioned before. To save the time, I don't want to repeat it again. So therefore, to gain those 7 types of highest benefit in this world or the previous world or in the future world, one has to follow, or one had to follow, or one has to follow, or one will have to follow one and only the way as the Satipatthana inside practice. ဒါကသတိပဋ္ဌာန်အထကထာမှာဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့လေပြီးတော့အဖွင့်ကျမ်းနေရဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့
ပြီးတော့ဒီဘုရားတခြားတစ်ပါးသို့လွဲမှားသွားရန်လမ်းကွဲလမ်းမှားမရှိတော့ဘူးဆိုတာပေါ့လေလမ်းမှန်ကိုပြပါတယ်သူကတော့ဒီတလမ်းနဲ့ပဲပေါ့ဒါဆိုလိုပါတယ် So that means there isn't any small ways or sub parts to miss the path to reach to the actual goal. There isn't any subways or aren't any subways. Can I use that in plural? No other way is there to reach to gain those 7 benefits. There is only the highway as the Satipatthana. Ida Satipatthana လမ်းတိုင်းသွားလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်သို့သာပဲတဲ့တဲ့မဲမှာကြီးရောက်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်နိဗ္ဗာန်မှာတပါးတခြားပေါ့လေလွဲမှားပြီးတော့လမ်းလွဲပြီးတော့ပေါ့လေအမှားတွေရောက်เสียမရှိပါဘူး If you follow the Satipatthana highway directly, when you get to the end of that highway, you will directly reach to this Nibbana. You don't miss the way. သွားနေကြလမ်းမကြီးဆိုရင်တခါနှစ်ခါသုံးခါစသည်ပေါ့လေထက်ခါတခါသွားနေတော့ဒီကနေဒီလမ်းတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာသိနေတော့မြေပုံတို့ဘာလို့လဲပဲကြည့်စီရမလို့တော့ဒီလမ်းတိုင်းလာဆွတ်သွားပဲဒါပဲစဉ်းစားနေဖို့လည်းမလို့တော့ဒီတိုင်းလာဆွတ်သွားပဲဒီတိုင်းဆွတ်သွားလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးရွာရောက်ဆိုတာဒီတိုင်းပါပဲဒီပဋ္ဌာန်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ်မူရာတွေပေါ်တိုင်းရှုခံစားဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းရှုစိတ်တွေဖြစ်တိုင်းရှုမြင်မှုကြားမှုစသဖြင့်သဘောမူရာတွေမြင်တိုင်းရှုတချို့လည်းသာရှုနေပါတချို့လည်းရှုနေလို့ရှိရင်သွားပါမရခီးရောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပထမဆုံးလောကီယပရိပဋ္ဌာန်တရားတွေပေါ့လေဧကယနာမေဃတွေဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါပြည့်စုံသွားလို့ရှိရင်လောကုတ္တရာဆိုတာမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသိသွားမှာပဲဒါဝိပဿနာဥပပကမဲ့လောကီယမဲ့ဒီလမ်းဆုံးတာနဲ့ပဲခုနအရိယာမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသိသွားမှာဒါသိကြပါတယ် So there is the actual bold insurance here. If you do the practice of Satipatthana insight, and you do it again and again and again, and because there is only the one and only highway to reach to the stage of Nibbana, first of all you have to do the practice, forerunner insight practice as the mundane insight practice. When you end the highway, you will reach to the path and fruition knowledge to gain the supramundane state, and when you reach to the supramundane state, then the realization of Nibbana will be there. So therefore there isn't any danger to miss the way if you try to follow the 4 foundations of mindfulness whenever they arise in your noticing moment. If there will be physical processes to note and know, then try to note and know those physical processes without missing them each and every moment. If there will be the sensations, various sensations, try to note whatever sensation may be there in your practice. Tread on that path. Feeling as feeling. So whenever there will be mind as the object, try to note that mind also as mind, and tread on that path. And if there will be mind objects, then try to note whatever mind object may arise during that noting and knowing moment. Try to tread on that path. If you walk
and tread on that path again and again, it will be sure that you will reach directly towards the Nibbana through the realization of path and fruition knowledges. ဒီပထမဆုံးအကျိုးပြစကားမှာစိတ်ညစ်ကြေးကင်းဝေးလုံးဝကင်းဝေးစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကယဟနာအရှင်မြတ်များမှာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့သောတာပန်စကားကအနာဂတ်များတော်မှာစိတ်လုံးဝမစင်ကြယ်သေးပါဘူး။ဒီတော့လုံးဝစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာယဟနာဖြစ်တာပဲယဟနာဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းပဲဆိုတာပေါ့လေတတိယတာမှတ်ဖို့ပါပဲ။ယဟနာတော်ဖြစ်နိုင်သေးလို့ရှိရင်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှုရရှိပါတယ်။အဲဒီအ내ဒိဗ္ဗာန်လေးကိုလည်းပဲဖြည့်ဆွဲပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ Sayadaw says when the Buddha used the Sattana Visuddhiya, Visuddhi means here not minor type of purification. It is total purification. That means it is the path to realize or to reach to the highest path knowledge. That means the holy path knowledge or Arhata Magga path knowledge. To have total purification without reaching to that highest path knowledge, no one can have such total purity. So therefore, the Visuddhi is shown here to get the meaning as the total purification, reaching to the state of highest holy path knowledge. And because until you cannot reach to that holy path knowledge, you cannot totally gain the purification of mind. ဒီအကျိုးပြတဲ့ပုဒ်တဲ့နဲ့ပဲတကယ်လူရင်းအဓိပ္ပာယ်ဒီပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြပြီးဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လို့တတ္တဝါကအမျိုးမျိုးဆိုတော့အခြားအမည်များနဲ့လည်းပဲအခြားအကျိုးတွေကိုသိစီလို့မြတ်စွာဘုရားကပရိယေအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့သောကပရိဒီဝနာသမတိကမာယစသည်လို့ဟောသွားရပါတယ်။ The first benefit which the Buddha had shown, that is enough for the people, because that one benefit is sufficient to get rid of the suffering worlds and to reach to the highest peak of the practice. And what to say for another results? To gain the non-returner state, to gain the once-returner state, to gain the stream-winning state, it could be done easily if even the practice is there to give the benefit to reach to the highest purification. But the Buddha was bound to explain another benefits also, to inspire people and to encourage them to do the practice. Therefore, as the synonyms, he used another 6 benefits again, gradually. စိတ်ညစ်ကြေးတွေလုံးဝကင်းဝေးစင်ကြယ်မှတော့သောကခေါ်တဲ့ဝမ်းနဲ့စိုးရိမ်မှုပူဆွေးမှုဖြစ်ပေါ်ရမရှိတော့ပါဘူးမစင်ကြယ်သေးလို့ဒါဒေါသကြီးမစင်ကြယ်သေးလို့ဖြစ်ရတာပရိဒီဝဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းပဲသောကမကင်းသေးလို့ပရိဒီဝဆိုတာဖြစ်ရတာပါပဲကိုယ်ဒုက္ခကတော့စိတ်စင်ကြယ်မစင်ကြယ်အကုန်လုံးပဲခံရမှာပါပဲစိတ်ဒုက္ခကတော့ဒေါသမကင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လုံးချမ်းသာမှုကတော့ဒါတော့ရှိအောင်မှာပဲစိတ်လုံးဝစင်ကြယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခခံရပြီမယ်လို့ဒေါမနဆာကတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးအများကြီးတက်တာသွားတာတဝက်တက်တာပါလေဆင်းရဲနှမျိုးထဲမှာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနှမျိုးထဲမှာအဲ့တက်သွားတဲ့တဝက်ကလည်းပဲသိအရေးပါတယ်တဝက်ပဲအမှန်ကောင်းတာပြီးတော့အရိယာမေရတယ်အရိယာဖို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်အရိယာမေနဲ့
နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်အရိယဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာဥပဒနာဉာဏ်နဲ့စိတ်တည်စင်ကြယ်ခဲ့ရမှာပါစင်ကြယ်ပြီးမှမဲ့ရာယုဖူရာယုရှိပါတယ်မဲ့ညာဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါတယ်မှာမစင်ကြယ်ပဲနဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေမပြီးနိုင်ပါဘူး Because of the purification of mind, when you will get the total purity of mind, then there couldn't be any sorrow or any lamentation or distress. When the Buddha used the words, the overcoming of the sorrow and lamentation, that means still the people who are doing the practice not yet obtain the total purifications, therefore they had still such defilement forces as the anger or hatred or ill will. Because of that hatred or ill will or anger, the grief is there, and when grief is there, because of that grief, the lamentation or distress is there. And when total purification will be gained, these types of hatred nature couldn't arise. And the another benefits which the Buddha had shown, one will make disappear of the physical pain and mental pain. The physical pain could arise whether you will get the purification of mind or not, because physical pain is different one. And whenever there will be the physical body, there will be the physical pain. Now after that physical pain, which had shown as the mental pain, those who reached to the highest purification, there couldn't arise any kind of mental pain. So mental pain is shown because the person is not yet arrived the total purification. And when total purification will be there, then the mental pain totally disappears. No sadness will arise after the total purification, but physical pain could be there. And when one reaches to the highest part and fruition knowledge, so he can obtain the highest path, a true path. And when one reaches to the true path, then there will be the realization of Nibbana. So in this way, the first benefit which the Buddha had shown as the total purification, that total purification, one total purification as the benefit is sufficient to be free from all sorts of worldly sufferings. ဒီလောက်ဆိုရင်ပဲပထမအကျိုးပြရှင်းပြလို့နားလည်လောက်ပါပြီ။ Now ဒုတိယအကျိုးပြနဲ့တတိယအကျိုးပြမှာသောကပရိဒီဝနာသမတိကမာယဧကယနောမေကောသောကခေါ်တဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုပရိဒီဝခေါ်တဲ့ငူကြွေးမှုအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးရောက်သွားဖို့ရာတစ်ခုရီးတော့ဒီကြောင်းဤတော့ခရီးပါတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းနဲ့ပဲတတတိအမကြီးတို့လိုတောကလည်းလုံးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ပရဇာတာထီရီမတို့လိုပရိဒီဝကိုလည်းပဲလုံးရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးရောက်ပုံလေးတွေကြံ့ကများမှာတာရကလေးတွေနဲ့အတက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပေါ့လေဖော်ပြထားတာဟာအခုခေတ်သတိပဋ္ဌာန်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနီးယူစရာပါပဲ So the first aspect is already explained, and Sayadaw would like to further explain the
second and third aspect, that is as the benefit. According to the benefit of second one, that means for the overcoming the grief, there is shown in the text as the example of a minister whose name was Santati. When he was grief-trodden, and after the practice he had totally overcome the grief because of the practice of Satipatthana. And the third benefit, which is shown as the benefit of overcoming the lamentation or distress, that is also shown with the example of a female elder as Patachara. When she was also grief-trodden once, and because of the practice of Satipatthana, she also overcome her lamentation or distress, and it is shown in the text so inspiring way that one can get the inspiration through it, and they can take those events as the example for the present moment yogis, and they also can realize how important the practice is to overcome the sorrow and lamentation through the practice. တတိယမှာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်တောကတိအကြီးကျယ်ရောက်လာလို့မြတ်စွာဘုရားထာမောရောက်တဲ့အခါတရားဒေသနာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်နာကြားလိုက်တာပဲပရဇရထီရီမှာလောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကြားနာလိုက်ရတာပဲအဲ့ဒီကကြားနာပြီးတော့တတိယမှာကြည့်ရတော့ယဟန္တာတိဖြစ်သွားပြီးတော့ပရဇရထီရီမှာတော့သောတာပန်တိဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ် In the text it is mentioned that when the minister Santati was very sorrowful and full of grief, and he went to the Buddha, and the Buddha expounded just only one verse to overcome his grief. After hearing that one verse, the minister Santati obtained the holiness through the practice of the Satipatthana during that moment. And the Patachara, who had got the instruction from the Buddha as the two verses, after hearing those two verses, she also obtained the first part and fruition knowledge as the stream winner. ဒီနေရာဌာနမှာသူတို့နှစ်ဦးဟာတရားနားနေတော့မှာပဲမဲ့ဖို့ရပြီးတော့တောကလွန်မြောက်ပရိဒီဝါတွေလွန်မြောက်သွားသူများဒီလိုမှတ်စရာပါပဲဒီလိုထင်စရာပါပဲပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီမှာမပါဘူးသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မရှိရတော့ပဲနဲ့နာကြားရတဲ့တရားကိုပဲသဘောကျယုံများနဲ့ပဲကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့ထင်မှတ်เสียရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမထင်မှတ်တင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမထင်မှတ်ကြောင်းကိုလည်းပဲအထက်ကရာများမှာရှင်းလင်းချက်ကြီးပြထားပါတယ်တော့ When the Sayadaw has mentioned that after hearing a verse the minister Santati obtained the holy part knowledge, and just listening to the one verse, was it possible to obtain the part of holiness? That kind of confusion may arise. Sayadaw says it shouldn't be so. Without practice, the confusion might be there how one can get the highest understanding or highest enlightenment state just listening to a verse. That kind of confusion shouldn't be
thought by the yogis, because there are some reason to explain it, so Sayadaw might explain that reason. ယံပုပ္ပေတံဝိသောစေအစရှိတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုကြားနာရလို့စန္ဒတိမကြီးရယဟနာဖြစ်သွားတာမှာမှန်ပါတယ်ပြီးတော့နတ်သန္တိဗုဒ္ဓတာနာယအစရှိတဲ့နှစ်ဂါထာကိုကြားနာရလို့ပရသရထီရိမသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းမှန်ပါတယ် So Sayadaw says it is true that just listening to the one verse as the Yampubetang Visosehi and so on verse, the minister Santati obtained the highest holiness, and the Patachara Theri obtained the first part and fruition knowledge as the stream winning, just listening, Nasanti Putta Tanaya, and so on, 2 verses. သို့သောကျမ်းဂန်များမှာပြထားတာတော့ကာယဝေဒနာจิตဓမ္မေစုယံကံจิตဓမ္မအနာပစိတ်တဝါဘာဝနာနာမနတ္ထိလို့ပြထားပါတယ်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မခေါ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုံ 4 ပါးတဲ့ကဘယ်ရှုခွင့်ရှုခွက်ကိုမှမသုံးသပ်မရှိမှဖဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပညာဘာဝနာဆိုတာဖြစ်ရိုးမရှိပါဘူးလို့ကျမ်းဂန်များမှာအတိအလင်းပေါ်ရှင်းပြထားပါတယ် In that text it is directly mentioned that among the 4 foundations of mindfulness, as the body, feeling, mind and mind object, without observing one of those 4 foundations of mindfulness, there cannot be anyone who reaches to the actual development of wisdom. ဒါကြောင့်ခုနစန္ဒတိအမကြီးနဲ့ဗရာသရာထီရိမတို့ဟာလည်းသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အာယုန်တစ်ပါးပါးကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်လမ်းစဉ်နဲ့သာပဲသောကနဲ့ပရိဒီဝါတို့ကိုလွန်မြောက်သွားကြတယ်လို့မြဲမြဲမြန်ပေါ့လေမှတ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအထက်ကထာမှာရှင်းပြထားပါတယ် So therefore in the commentary it was explained that the minister Santati also had one of the 4 objects during that moment as the observing object, and the elder Patachara also had practiced the one of the 4 objects during that listening period of those 2 verses. Through that practice, therefore they obtained, one obtained the highest holiness and another obtained the first part and fruition knowledge. တရားနာရင်သတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကတော့ယံပုပ္ပေတံဝိသောစေဟိရှေ့သင်္ခါရရှုခွင့်ရှုွက်တရားပေါင်းမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ကိလေသာတွေကို6တွေ့ပါစေလို့ဆိုတဲ့အပိုက်တွေကရှိကမြင်ဘူးကြားဘူးတွေ့ဘူးတည်ဘူးသမျှတွေကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့မိတိုင်းရာဂဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာများမဖြစ်နိုင်အောင်လို့ရှုမှတ်အပ်တယ်ရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတာပြပါတယ်သူက In the first verse, through which the minister Santati had obtained the highest holiness,
In the first part, it is said that Yam Pubbe Tang Viso Sehi. That means whatever previously grasped objects were there, try to dry them out. So that means there is the way to do the practice whenever there will arising any objects through which there could arise various defilements as well as sorrow, lamentation, and so on and so forth. Try to note them precisely when they arise. So that kind of hint, practicing hint is given in the first part of the verse. ဘာကိုရှုမှတ်ရမှာလဲလို့ဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ယုံနာကိုမပြတ်ရှုနေရင်ရှေးဟောင်းအာယုံများကိုမစင်စားမိတော့ပါဘူးရှေးကမြင်ခဲ့ကြားခဲ့တွေ့ခဲ့သိခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့လေမစင်စားမိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံများကိုဆွဲပြီးတော့ကိလေသာလည်းပဲမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်အာယုံဟောင်းများမှာပြန်လီစဉ်းစားပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်အောင်ဖြစ်ခဲ့ယုံနာကိုပဲမပြတ်ရှုမှတ်ရမယ်လို့ဒီဆိုလိုတယ်ပြီးတော့အာယုံဟောင်းများကိုပြန်လီပြီးတော့စဉ်းစားမိလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစဉ်းစားမှုကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်မှုနဲ့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဗောလေစဉ်းစားမဲ့ကိလေသာတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့ကိလေသာစဉ်းစားမဲ့ကိလေသာတွေကိုလေပြတ်ဆဲတဲ့အထိမှတ်ရမယ် To avoid them, to avoid the defilements which could arise through those previous objects, whatever it might be experienced, it is necessary at that time to observe the present moment object which is arising at that time. If one is enabled to note precisely the present momentary object, then the other objects which were experienced previously couldn't disturb the practitioner, and so therefore he or she can keep away those previous experiences not to arise again. If it cannot be done in that way, then try to note whatever objects arises at the present moment as the past experiences. Note them also. If it may arise as seeing, try to note immediately as seeing. If it may arise as hearing, try to note them as hearing. So in this way, if the yogi could note each and every object, whatever it might be experienced in previous time, then through those objects there couldn't arise any kind of defilement to create sorrow or lamentation or any other disturbing factors. So that is why it is necessary to have the present full awareness and observing power and knowing power to drive away the all events which had experienced previously. အခုခေတ်အားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများအမှတ်တွေတော်တော်ကောင်းလာပြီဆိုရင်ဖြစ်ကယုံနာပြစ္ဆုတ်ပံကြကြအမှတ်လို့အမှတ်တွေတော်တော်ကောင်းလာပြီဆိုရင်ရှေးကကြုံခဲ့ခံစားခဲ့တဲ့ဟာတွေပြန်လည်စဉ်းစားပြီးတော့ရာဂဒေါသတွေပေါ့လေကိလေသာတွေမှာမဖြစ်တာတကယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါတွေရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်လိုက်တဲ့အခါမှာကင်းကင်းသွားတာလေးတွေပေါ့လေကိုယ်ရွေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့
The yogis also could take the example through their own experiences and through their own practice. While they are noting the present object precisely and accurately, and they are having the proper concentration and awareness and strength of mind during that moment, and they can see clearly each and every object. If the experiences, what they have had experienced previously, if they come, so because of the precise noting of the present object, so those previous experiences cannot disturb them. And if they come to the practice, if they try to note them precisely, then also it could be easily kept away. So therefore, try to feel yourself how one can drive those defilements, whether it might be previous one or whether it might be present one, being the example yourself. ဖြစ်ခဲ့ယုံနာတွေကိုသူတို့ဖြစ်ဆက်လာပြီးတော့အရှင်းမရှိဘူးရှုဝင်မယ်လို့ပောဆဆရှုမယ်ဆိုရင်တတိတွေကလွတ်နေတော့ရှေ့ကကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုနွားများစမြုပ်ပြန်လို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါຢာကဖြစ်เสียနဲ့စဉ်းစားပြီးຢာကတွေထပ်ဖြစ်နေတာဒေါသဖြစ်เสียတွေစဉ်းစားပြီးလို့ရှိဒေါသတွေထပ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့လည်းပဲနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်တော့ And instead of having such kind of strong practice, if people may have weak practice and negligent practice, then it is easy to arise various objects and which could arise as the cow used to chew the grass, taking out from his stomach again and again. And so they also will involve in that process to give way to arise the defilements again and again. So therefore it is necessary to do the practice through diligence, not with negligence. တတိယမှာကြည်ဟာရံဖို့ပေတံဝီစောစိတ်ရှိကကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေပြန်လီစဉ်းစားပြီးတော့ယာဂဒေါသကိလေသာတွေမဖြစ်ရအောင်လို့ဖြစ်လာလည်းပဲရှုမှတ်ရအောင်လို့ဖြစ်ခဲ့ရုံနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကိုထိရအောင်မှတ်ပါဆိုတဲ့ဒီလိုအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြချက်ကိုလည်းသဘောပေါက်သွားတော့သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့မိမငယ်ကလေးနဲ့ပေါ့လေနေထိုင်ခဲ့ဖို့အခြေအနေများစဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းရှေ့ကအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတော့မစဉ်းစားမိအောင်ဖြစ်ခဲ့ယုံနာကိုမပြတ်ရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတရားနာခြင်းမှာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားစီတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာပါပဲဒီလိုသိရမှာပါပဲ The grief which was arising in the mind of that minister Santati, it was because he had a beloved lady, a young woman. When she had died, so because of that grief, he was grieving seriously, and the grief was arising in his mind again and again before he went to the Buddha. And when he went to the Buddha, after having the teaching from the Buddha, and as the Buddha had instructed to him to note the present momentary object again and again, to keep away his grief and his sorrow and grief, so therefore he was, while he was listening to the discourse, he was trying to use that method which the Buddha had instructed to him. So he was noting each and every present momentary object, and whenever there arose the previous thought, another time also he
grasped the thought, various thoughts, and he noted them precisely. So in that way, gradually, he was involved in the practice, and he forgot the beloved woman at that time. So in that way, he got the progress in the practice. ဒါတော့ပိဋကတိမာဟုကိဉ္စနာဆိုနောင်ဖြစ်ပေါ်မဲ့သင်္ခါရတရားအစုမှာလဲကြောင်းကြမှုကိလေသာမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့နောက်တစ်ပိုင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကတော့နောက်ကိုမျှော်တွေးမိတိုင်းစိုးရင်ကြောင်းကြမှုတောင်းတမှုအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်နိုင်ပုံနဲ့အဲ့ဒီကိလေသာများမဖြစ်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်ခွင့်မရအောင်လို့ရှုမှတ်ရပုံပြပါတယ်ဘယ်လိုရှုမှတ်ရပါသလဲလို့ဆိုတော့နောက်ရေးကိုမျှော်တွေးခွင့်မရအောင်ဖြစ်ခဲ့ယုံနာမရကိုမပြတ်ရှုမှတ်ရပါတယ်နောက်ရေးကိုတွေးမိလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲပြတ်ဆဲသွားတဲ့အထိတေးသေးချာချာရှုမှတ်ရပါတယ်တဏှတိမာကြီးဟာအဲ့ဒီအနိဗ္ဗာန်အနတ္တိပဲကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့နောက်ခါမှာခုနမိန်းကလေးငယ်နဲ့တွေ့လို့မှုအတူနေလို့မှုအစရှိတဲ့ຢာကစိတ်တွေຢာကစိတ်ကူးတွေပေါ့ဘယ်တော့မှတွေ့ရတော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးငါတယောက်တည်းပဲနေရတော့မှာပဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေချစ်သူနဲ့ကွဲတော့တေကွဲတော့လွမ်းဆွပူဆွေးတောကစိတ်များပေါ့လေဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းအဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ခြင်းနောက်ရေးကိုမတွေးမိအောင်လို့ဖြစ်ခိုက်ယုံနာကိုမပြတ်ရှုမှတ်ခြင်းအဲ့ဒါလိုရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်တရားနာစဉ်မှာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားစီတယ်လို့သိရပါတယ် And again Buddha gave the instruction to the minister Santati that Pachate Mahu Kinchana, you shouldn't create anything afterwards. That is the brief meaning of it. Whatever conditional things may arise in future, you shouldn't try to cling to it, and you shouldn't try to create them as the present object, and try to avoid them, not to think about the future. That means if the minister Santati couldn't have such kind of instructions, he might involve in various thoughts, that he might have strong disgrace in his mind that now she had already gone, I won't have any moment to stay with her together, my lovely one has already left me, and I hadn't got any kind of opportunity to stay with her again in future. And so such kind of thought may arise again and again as the future thought. And through that thought there may arise again various defilements, and he might be in great trouble again. Not to have that kind of future thought, and to avoid those future thoughts, at the time also the Buddha instructed him to note the present object very precisely, not to engage in the future thoughts. So in this way, noting the present momentary objects, whatever is arising at that time, then one can easily prevent the imaginative future thoughts, and through which the sorrow and lamentation and so on could create. ပြီးတော့မိတ်ကြေနောဂဟိစစီ
အလယ်ပိုင်းဆိုတာကဖြစ်စေယုံနာသင်္ခါရတရားတွေကိုယူရပါတယ်အဲ့ဒီအလယ်ပိုင်းယုံနာသင်္ခါရပိဿုပန်သင်္ခါရတရားများမှာမစွဲယူပါဘူးမစွဲယူလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းတွေကလည်းမြင်စေကြားစေအစရှိတဲ့ပိဿုပန်ယုံနာများမှာမရှုမှတ်လို့ရှိရင်အကောင်းထင်မตายရနိုင်အောင်ပေါ့ကောင်းထင်ပြီးတော့မตายရနိုင်အောင်ငါကောင်တရားကောင်ထင်ပြီးတော့မစွဲလာနိုင်အောင်ဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ရမယ်ဆိုတာပြပါတယ် And the third the stanza which showed in the verse is Madhye cheno gahesasi. If you don't hold the middle, that means if you don't try to think at the present moment, present conditional things such as mind and matter process, then also you can overcome the sorrow and the grief and lamentation and so on and so forth. So therefore you shouldn't try to grasp the present momentary object also as the pleasing one, agreeable one, and the lovable one. If you don't grasp the present moment, whatever may arise at that time, without grasping them, if you try to note them immediately, then you will overcome the grief and lamentation and sorrow and lamentation. So that is why the instruction is given in the third stanza as Madhye cheno gahesasi. If you don't hold the middle, then also you will be free from all your sorrows and griefs and lamentations. That was the instruction the Buddha had given to him. တတိမကြီးဟာအဲ့ဒီအနေအိဗယ်ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခဏမှာပဲဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်တဲ့မြင်မှုကြားမှုစဉ်းစားမှုအစရှိတဲ့ယုံနာတွေကိုမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်ခြင်းအားဖြင့်တရားနာစဉ်မှာပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားစီတယ်လို့ပွားသွားတယ်လို့ဒီလိုသိရပါတယ် So in this way, when the minister Santati had got the proper understanding about the teaching of the Buddha, and he followed the way as the Buddha had instructed him with the verse, when he followed, then he understood the proper meaning, and he became enabled to overcome his sorrow and grief specially. ဒီမှာခန္ဓာတစ်ပုဒ်ကိုကြားနိုင်ကလေးတိုက်ကလေးမှာတော့မှဒီလောက်များပြားတဲ့ရှုမှတ်မှုများဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့အတွေးသမားတွေကတော့တွေးတော့ယူမှားပြီးတော့မနေသင့်ပါဘူးသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုသာထိထိရောက်ပေါ့လေကျင့်လောက်တဲ့အထိအထုတ်ကြည့်ပါသမာဓိဉာဏ်တော်တော်တန်လာတဲ့အခါမှာအခုပြောနေတာကမှနည်းနည်းပါးပါးလေးပါတဲ့များပြားတဲ့ရှုမှတ်မှုများတခဏလေးအတွင်းမှာကိုပဲဖြစ်ပွားနိုင်မှုကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်အခုအမှကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်စက္ကန့်လေးအတွင်းမှာရှုတော့တခုတည်းပဲသိတော့အများကြီးတထွေးကြီးသိသွားတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတာအများကြီးရှိပါတယ်တမသေချာရှုကြည့်သမာဓိဉာဏ်အားကောင်းလာတဲ့ကကိုယ်တွေ့ကြုံပါလိမ့်မယ် Although the Buddha was telling him one verse, and during that moment he had got so many things, notable things, and how he had done so many notings, there might be some kind of doubt in the mind of some of the yogis. But Sayadaw says, if you diligently do the practice, and when your mental powers become powerful, and you are getting strong concentration and a sharp awareness, although you are noting one object, there will be
many knowable things during one moment. So if you try to take that example, those who seriously practice, those who have serious practice, they might realize that process. Therefore, there shouldn't arise any kind of doubt how he had noted all those objects immediately when he was listening just one verse. That kind of doubt couldn't arise. It depends on the serious practice, and to reach the satisfactory state through the practice, then one can understand how it could be done. ခုပြောခဲ့တဲ့နည်းအရမပြတ်မှတ်နေတဲ့အတွက်အတိတ်ရှေ့ဟောင်းများကိုလည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိလေသာမဖြစ်ရအနာဂတ်နောင်ရေးကိုလည်းပဲမျှော်တွေးပြီးတော့လည်းပဲကိလေသာမဖြစ်ရပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်တဲ့မြင်စေကြားစေတွေ့စေတည်စေယုံနာများ၌သာဖြစ်မှုပြမှုအမြဲမှုအစရှိတွေကိုမျက်မှောက်သိနေသဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရတော့ပါဘူးတတ္တိအမကြီးဟာဤနည်းနဲ့ခုပြောခဲ့တဲ့နည်းနဲ့ပဲမှတ်တိုင်းကိလေသာတွေငြိမ့်နေပါတယ်မှတ်တိုင်းကိလေသာတွေငြိမ့်နေတော့ဥပဒနာဉာဏ်စဉ်တွေအစဉ်တိုင်းတက်ပြီးတော့တထိုင်အတွင်းမှာပဲမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးပေါ့လေအစဉ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အရတ္တဖို့ယဟနာဖြစ်ရသွားပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပသံသောကျရိတ်စတိတဲ့ကိလေသာမီးအပြီးငြိမ့်နိုင်မယ်လို့နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်အနေအပိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍတိမကြီးဟောပါတယ် After listening the verse, or during the listening moment of the verse, and the minister Santati got the precise idea and instruction through the Buddha, and he followed the practice, and he didn't grasp the previous object, and he also didn't try to think the future events, and he also didn't hold the present momentary object through which the defilements could arise. So whatever object arose at the present moment, so he did the noting and he used the knowing. So therefore, there wasn't any defilement arising in his mind during that moment. So through the practice during that moment, he obtained the gradual knowledges, part and fruition knowledges, one after another, and with the end of the verse, he obtained the highest holiness in his life. And therefore the Buddha used the last stanza as the Upasanto Charisasi. O Minister Santati, if you don't hold all these three periods periodical the conditional things, then you will be enabled to calm down your burning fire. As the Buddha has stated, in the same way, the burning fire of the minister Santati was totally extinguished with the ending of the verse, and he obtained the highest holiness through the discourse of the Buddha. ဒီတော့ပရိဒီဝဉ္ဇဉ်ပုံကတော့နတ်သန္တိဗုဒ္ဓဒါနာယနဗ္ဗိဒာနာဘိဗန္နောဟာအတ္တကေနတိပါဏသနတ္ထိညာတိစုဒါနတာဣဒမထံဝဆံညတဝါပန္တိတောသီလသံဝဟုတော
Nibbana Kamana Mekan Kipamiwa we saw the ye Katanaboku Jana Yalu Parasara Tidimaha Totava Chitware Tumabra Masutavare. And the lamentation which extinguished in the Theri Patachara, after listening the 2 verses which the Sayadaw has already recited as the Nasanti Buddha Danaya Napita Napi Bandava and so on and so forth, after listening those 2 verses, the elder Patachara also obtained the first part and fruits and knowledge. Edi Nagatha Rega Patama Gatha Nega Debe Piabugaro Tenijalushi and Kuraime TV Zuji Tuya Ume Edi Kama Tadami Miva Swimumia Nyamo Machine Bimelo TV got Macagwen Haimu Amagola Pongo Razara Tima Tilinzi Vade, Tadita Wiga Shiposi Vade. Dudia Gatanega Mimi Madava Durbaha, Mimi Agoya Mapinamo Agoya Pilla on Pugin Lucian, Mimi Gudali, Mimi Agoya Pinamo Timi the Bopo the Voja de Boko Ha. Tilane Pizo Vido, Nibanang, Amian Chechime, Shinlin the Yangwoli, Piavare. According to the first verse in those 2 verses, the first verse showed that once there will come the ending part of life, that means death will come. When death will come, there won't be anybody to rescue him from that death. Neither the children, nor the relatives, nor the friends, or nor anybody will be there to rescue that person who is dying, or who is really in the process of death. When the death will come to end one's life. And during that moment, no security forces could be used to escape from the dangerous hand of the death. So therefore, the Buddha was urging that knowing this fact, knowing this meaning, that means there wasn't anybody to give shelter, to give security, to protect one who is in dire deathbed. So therefore, knowing this fact, the wise try to be free from such condition, being well observed in precepts and trying to develop mental state and trying to possess the understanding. If they will follow these paths, then they can easily clean the path of Nibbana. That means they will reach to the path of Nibbana.